Hello everyone, welcome to our channel. So ఈ రోజు మనం జావాస్క్రిప్ట్ లో సెలెక్షన్ అండ్ రిపిటేషన్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి, రిపిటేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అవి డెసిషన్ మేకింగ్ కంట్రోల్స్. సో డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ సే if this condition is true, do this, or else if this condition is false, do that. So here I am mentioning a condition. So నేను ఇక్కడ ఒక డెసిషన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇది జరిగితే ఇది అవ్వాలి, ఇది జరిగితే ఇది అవ్వాలి. So here if you see the selection statements, so selection statements are the decision making control structure in JavaScript. They are used to choose among alternative courses of action. So alternative courses of action ఏంటి? For example, ఈ రోడ్లో వెళ్తే 10 minutes లో రీచ్ అవుతారు మీ డెస్టినేషన్, ఎల్స్ ఈ రోడ్లో వెళ్తే 5 minutes లో రీచ్ అవుతారు మీ డెస్టినేషన్. సో మనకు నచ్చింది మనం డెసిషన్ తీసుకుంటాం. అంటే ఈ రోడ్లో వెళ్తే 10 minutes పడుతుంది, ఈ రోడ్లో వెళ్తే 5 minutes పడుతుంది. ఓకే, సో మనం డిసైడ్ అవుతాం దేంట్లో వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూస్ అమాంగ్ ఆల్టర్నేటివ్ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వుడ్ నాట్ బి యూస్ఫుల్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ ద సేమ్ థింగ్ నో మ్యాటర్ వాట్ ద కండిషన్స్ వర్ వైల్ ఇట్ వాస్ రన్నింగ్. సో ఇదేంటంటే సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఇంటూ జావాస్క్రిప్ట్ అండ్ బ్యాక్ అగైన్. సో ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ దెన్ డూ దిస్, ఎల్స్ డూ దట్. సో ఇలా మనకి ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది జావాస్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు మనం యూజింగ్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూ బేసిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంపోజింగ్ వన్ కండిషన్. So if condition, if that condition is true, these statements should get executed. So if మనం syntax చూస్తే if statement, if condition statements. So ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఏంటి? ఈ కండిషన్ లో ఏమి ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి? The condition part of the statement can be any statement or relational operator that returns a boolean value. Okay, for example, నేను if x greater than 10, so document dot write the value is 10. ఇప్పుడు అక్కడ నేను కండిషన్ ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ అని చెప్పాలి. అది బూలియన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 10, నువ్వు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 12 తీసుకున్నావు అనుకోండి, సో 12 గ్రేటర్ దాన్ 10, సో ఆబ్వియస్లీ అది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నువ్వు 5 తీసుకున్నావు అనుకోండి, 5 గ్రేటర్ దాన్ 10, ఇస్ దాట్ సో? నో. సో 5 ఈస్ లెస్ దాన్ 10, సో ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కండిషన్ ఇట్ రిటర్న్స్ వెదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిటర్న్స్ ఎ బూలియన్ వాల్యూ. సో మీ ట్రూత్ వాల్యూ ఫాల్స్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అది బూలియన్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. The statement inside the brackets will be executed only if the condition evaluates to true. Okay, so if the condition is satisfied, we'll open a brackets and we'll close the bracket. So in between those two, we'll provide our statements. So a bracket lo inside lo bracket ending madhyalo manam statements ivachu. Adi true evaluate ayina. But what about else part? If a condition satisfy ayyindi ante aa statements execute avutayi. Else రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే దాని మీనింగ్ అంటే ఎల్స్ పార్ట్ లకు వచ్చింది అంటే యువర్ కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ సమ్వేర్. ఓకే, సో ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇఫ్ సీ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ హియర్, ఇఫ్ ది వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 2, సెట్ ది వేర్ ఈక్వల్ టు 1. సో మనం ఒక కండిషన్ ఇచ్చి ఇక్కడ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం ది వేర్ అని. సో ఇఫ్ ద వేర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2, సో అది 2 కన్నా గ్రేటర్ అయితే మనం ఏం చేస్తాం, వీఆర్ సెట్టింగ్ దట్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు 1. Determines whether the variable the var is greater than 2. If it is, then assign the value 1 to it. The English sentence can be literally translated into a English sentence kada. If the var is greater than 2, set the var equal to 1. So that is what the entire English statement. So what are we doing here? Manam a English statement ela convert chestunam, a JavaScript statement ga convert chestunam. So JavaScript ela rastam, if the var greater than 2, open curly brace open, and the var equal to 1. We are setting the var equal to 1. So the var equal to 1 set చేస్తున్నాము, we are closing the curly braces. సో ఇది మన బేసిక్ సింటాక్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు దీని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. అంటే ఆ ఇఫ్ ఎల్స్ మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. ఓకే, సో మన వెబ్ పేజ్ లో ప్రింట్ చేద్దాం. సో మనం ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా. సో దానికోసం మనం ఒక న్యూ ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో దీన్ని ఎలా సేవ్ చేద్దాం అంటే సేవ్ యాస్. ఓకే, సో ఇది JS if else. Okay, JS if else dot html. Okay, so JS if else dot html. So ikkada manam first html, so html close cheddam.
right? So head, okay, so head close చేద్దాం. సో టైటిల్, సో ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం, ఇది సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ లో మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఇఫ్ ఎల్స్. ఓకే, సో సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఇఫ్ ఎల్స్, రైట్? సో విల్ క్లోజ్ ద టైటిల్. సో సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ ఎల్స్, సో టైటిల్ క్లోజ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు విల్ ఓపెన్ ద స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. సో స్క్రిప్ట్, సో నేను తీసుకుంటానంటే వేర్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను, సో రో నెంబర్. సో వేర్ రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను, ఫంక్షన్ గెట్ కలర్. సో ఫంక్షన్ గెట్ కలర్ ఆఫ్, ఓకే, సో వేర్ కలర్. సో ఇంక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను వేర్ కలర్. సో ఇఫ్ రో నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము, మనం ఇఫ్ కదా, ఇఫ్ ఎల్స్ కదా. సో ఇఫ్ రో నెంబర్, సో రో నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 2. సో రో నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అయితే, సో నేనే సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇఫ్ రో నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 2, సో రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1 సెట్ చేయాలి. సో రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1 సెట్ చేశాను. ఓకే, సో రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఇట్. సో అది క్లోజ్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ రో నెంబర్ డబుల్ ఈక్వల్ టు 1, సో ఇన్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ 2. ఇప్పుడు నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను, ఇఫ్ రో నెంబర్ డబుల్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో అది డబుల్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే నేనేమంటానంటే కలర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, కలర్ ఈక్వల్ టు గ్రే సెట్ చేస్తాను, గ్రే. ఓకే, సో ఇనీషియల్ గా నేను ఏమి ఇవ్వలేదు, కలర్ జస్ట్ డిక్లేర్ చేశాను అంతే. ఓకే, సో ఎల్స్, ఒకవేళ అది కాకపోతే ఎల్స్ పార్ట్ లో ఏమిస్తాను, కలర్ ఈక్వల్ టు వైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమి నా కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ, ఇఫ్ రో నెంబర్ డబుల్ ఈక్వల్ టు 1. సో మీరు ఫస్ట్ లో చూస్తే రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1 అని సెట్ చేశారు, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, 1 డబుల్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఆబ్వియస్లీ ట్రూ అవుతుంది. అప్పుడు కలర్ ఈక్వల్ టు గ్రే సెట్ అవుతుంది. అది కాకపోతే ఏమవుతుంది, కండిషన్ మనకి కలర్ ఈక్వల్ టు వైట్ సెట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో జస్ట్ నో ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ అంతే. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నేనేమంటున్నాను, రో నెంబర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ప్లస్. సో రో నెంబర్ ప్లస్. సో ఇది ఫంక్షన్ కాబట్టి నేను కంపల్సరీ రిటర్న్ చేయాలి కదా. సో రిటర్న్, నా వేరియబుల్ ఏంటి ఇక్కడ కలర్, సో కలర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఫంక్షన్ అంటే రిటర్న్ చేయాలి కదా. సో ఐ విల్ క్లోజ్ ది స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు హెడ్ ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ నేను బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తాను, బాడీ. ఓకే, సో బాడీ ట్యాగ్ లో, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సెంటర్. సో సెంటర్ ట్యాగ్ లో ఐఎమ్ టేకింగ్ font size equal to 6. okay, so JS examples అనుకుంటున్నాం కదా మనం, JS examples. okay, so I'm closing font and I'm giving a break tag. so break tag ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ లైన్ లో స్పేస్ వస్తుంది. సో అలాగే font size equal to 4. okay, సో మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఇది సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ if else కదా. సో if, okay, so I'm closing font. సో ఇప్పుడు నేను సెంటర్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో సెంటర్ ఇదేంటంటే జస్ట్ హెడ్డింగ్ లాగా వస్తుంది, మనకి నీట్ కనపడుతుంది, రైట్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ 2 బ్రేక్ ట్యాగ్. ఓకే, సో P, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ పారాగ్రాఫ్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్లో ప్రింట్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే టేబుల్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాను, టేబుల్. సో టేబుల్ అంటే కంపల్సరీ నేను ఇవ్వాలి కదా, విడ్త్ ఈక్వల్ టు, సో విడ్త్ ఈక్వల్ టు నేను 85% తీసుకుంటాను. సో మీ ఇష్టం, మీరు అలానే తీసుకోవచ్చు. సో విడ్త్ ఈక్వల్ టు 85% అండ్ బార్డర్, సో బార్డర్ ఈక్వల్ టు నేను 1 తీసుకుంటాను. సో బార్డర్ ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది కదా చూడటానికి నీట్ గా. సో మీరు స్పెల్లింగ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. సో బార్డర్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ రాస్తాను, స్క్రిప్ట్. సో document dot write. సో ఏమంటున్నాను, సో ఇప్పుడు నేను ఇది నాకు టేబుల్ రోలో ప్రింట్ అవ్వాలి కదా. సో TR BG కలర్ అంటే, BG కలర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీకు తెలియాలి. BG కలర్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్.
So bg color equal to get color COLOR. సో గెట్ కలర్. సో నాకు ఆల్రెడీ గెట్ కలర్ అనేది ఫంక్షన్ కాల్ చేశాను పైన. సో అది ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను, ఇప్పుడు అది కాల్ చేసుకుంటున్నాను అంతే. సో ప్లస్ ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఇట్. ఓకే రైట్. సో ఏం చేశాను ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ టిఆర్ బీజీ కలర్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ కాల్ చేసింది కదా గెట్ కలర్ అనేది. సో అది కాల్ గెట్ కలర్ అనేది కాల్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అనేది క్లోజ్ చేస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం టిఆర్ అయిపోయింది కదా, టీడీ రాయాలి కదా. సో టేబుల్ డేటా, సో టీడీ ఎన్బిఎస్పి అంటే బ్లాంక్ స్పేస్, టీడీ క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇలాగే ఇంకోటి ఓపెన్ చేస్తాను. సో మళ్ళీ రాయటం ఎందుకు, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. ఓకే రైట్. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను టిఆర్ క్లోజ్ చేస్తాను. సో టేబుల్ రో ఈస్ క్లోజ్డ్. సో ఐ విల్ ఓపెన్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అగైన్. సో స్క్రిప్ట్, సో నౌ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, నేను మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ప్రింట్ చేస్తాను. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, సో నేను అక్కడ కండిషన్స్ ఇచ్చాను కదా, సో గ్రే ప్రింట్ అవ్వాలి లేకపోతే వైట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని చెప్పి. ఓకే, సో మళ్ళీ రాయటం ఎందుకు, ఆల్రెడీ పైన ఉంటుంది. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, so document dot write, I am printing again. So trbg color equal to something. So what I will do, I will end the script tag. Okay, so నేను స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఎండ్ చేస్తాను. సో అది అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ టీడీ ఎన్బిఎస్పి బ్లాంక్ స్పేస్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ జస్ట్ పేస్టింగ్ ఇట్. ఓకే, సో నేను అది చేసిన తర్వాత ఐ షుడ్ క్లోజ్ ద టిఆర్ ట్యాగ్ రైట్. సో టిఆర్ ట్యాగ్ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను రైట్. సో అగైన్ ఐ ఓపెన్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్. ఓకే, సో అవసరమైతే మనం కామెంట్ చేసుకుందాం. అంటే ఇలా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక కలర్ ఇస్తే ఎలా వస్తుంది, ఇంకో కలర్ ఇస్తే ఎలా వస్తుంది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఓకే, సో అక్కడ మనం వేరియబుల్ మారుస్తూ ఉంటే ఇక్కడ కలర్ ఏం మారుతుంది అనేది చూస్తూ ఉంటాం రైట్. సో నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఓపెన్, సేమ్ మళ్ళీ ఇందాలాగానే. సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఎన్బిఎస్పి బీజీ కలర్, మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, సో ఎన్బిఎస్పి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేశాను, మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేశాను, డాక్యుమెంట్ డాట్ బీజీ దగ్గర నేను స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేశాను, మళ్ళీ ఎన్బిఎస్పి. సో టిఆర్ తర్వాత నేను ఇంకా స్క్రిప్ట్ అనవసరం కదా మనం, నేను టేబుల్ క్లోజ్ చేస్తాను. సో టేబుల్, ఓకే, సో ఐ క్లోజ్ టేబుల్ అండ్ నేను ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ది పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఓకే, సో ఇదంతా అయిపోయింది కదా. సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను బాడీ ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫైనల్లీ మనం ఆల్రెడీ HTML ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేద్దాం. సో సేవ్ చేసి మనం చెక్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫోల్డర్ లో ఉంది, మీరు ఇక్కడ మౌస్ ఓవర్ చేస్తే కనపడుతుంది. సో డి ఫోల్డర్ లో JS ట్యూటోరియల్స్ బేసిక్స్ లో ఉంది. సో లెట్స్ గో టు డి ఫోల్డర్ హియర్. సో విల్ గో టు డి ఫోల్డర్. సో ఇందులో JS ట్యూటోరియల్స్ బేసిక్స్. సో ఇప్పుడు మనకి డేట్ మోడిఫైడ్ కొడితే మనకి రీసెంట్ గా ఉన్నది వస్తుంది. సో just open it with Google Chrome. Okay, so you can see ఇక్కడ మనకి ఏంటి, మీరు చూస్తే ఇక్కడ 3 rows వచ్చినాయి. సో ఫస్ట్ రో గ్రే, మనం ఏం డేటా ఫిల్ చేయలేదు, వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ కలర్స్ రైట్. సో ద ఫస్ట్ రో we got grey color, in the second row we got white color, in the third row we got grey color again. Okay, so depending upon the variable we're taking here. So if you see the variable here, if you see the program, so మనం ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేస్తాం ఫంక్షన్ లో, we're giving row number equal to 1, right? So row number equal to 1 and we're checking for the color. If row number greater than 2, we are setting row number equal to 1. If row number double equal to 1, we are setting color equal to gray, else color equal to white. So we're calling that function here, right? So for example, if I change my row color to some 3 or something,
So if I change my row color to 3, if I save it again, if I refresh it, so depending upon the situation, it changes its color. Okay, so if row number equal to 1, color equal to gray. If row number equal to else, color equal to white. So ila manaki first row lo gray color. So if you change the color to blue, gray తీసేసి blue pet. Okay, so blue. So if I save it again, so if you say it, if you refresh it, so first row వచ్చేసి blue color, second row వచ్చేసి white color. So else part lo, for example, if you change it to red color, okay, so you can see it carefully now. So the first part, the first row is of blue color, and the second row is of red color, and the third row is of blue color again. So ఈ విధంగా మనకి if else, so if else మనం ఎగ్జాంపుల్ చూపించాం, రైట్? సో మనం ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, సో మనం ఇన్స్పెక్ట్ లో మనకి కన్సోల్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో లెట్స్ గో టు కన్సోల్ హియర్. సో కన్సోల్ లో సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వేర్ తీసుకుంటాను, వేర్ n ఈక్వల్ టు సమ్ 95 తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇదంతా మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అన్నమాట. ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అంటే సో ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ సంథింగ్, else. సో if else లాడర్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే సో if else సో if else లాడర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే వేర్ n ఈక్వల్ టు సమ్ 95 ఇచ్చాను. సో వేర్ n ఈక్వల్ టు 95. సో ఇప్పుడు నేను గ్రేడ్స్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90. సో ఇఫ్ n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 90, సో నేను ఏమంటానంటే డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్, సారీ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏ గ్రేడ్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, 90 కన్నా గ్రేటర్ అయితే వాడు ఏ గ్రేడ్. ఓకే, else if n greater than or equal to 80. సో n greater than or equal to 80 అయితే equal to 90. Okay, so console dot log grade A. Okay, else if n greater than or equal to 80, console dot log grade B. Okay, మళ్ళీ else if n greater than or equal to 70. n greater than or equal to 70 అయితే మళ్ళీ console dot log grade C. Okay, else if n greater than or equal to 60. So else if n greater than or equal to 60, console dot log D. Okay, సో ఎల్స్ ఫెయిలే కదా, ఇంకా ఎఫ్ అంటే ఫెయిల్. సో ఎల్స్
else console.log fail. ఓకే, సో ఏ గ్రేడ్. సో ఇక్కడ ఏ ఎలా వచ్చింది మనకి? సో మనం ఎంత తీసుకున్నాం? n ఈక్వల్ టు 95 తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 90, సో 95 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 90. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏ. సో ఇంకా ఎల్స్ పార్ట్ లోకి వెళ్ళదు, మళ్ళీ ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేయదు. ఓకే, సో మళ్ళీ సెకండ్ ఎల్స్ పార్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్ కి వెళ్ళదు, ఎల్స్ కి వెళ్ళదు. సో ఎందుకంటే మనకి n ఈక్వల్ టు ఇవ్వటమే 95 ఇచ్చాం కాబట్టి ఫస్ట్ లెవెల్లో మనకి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏ ఉంది కాబట్టి ఏ ప్రింట్ అయిపోయింది. సో ఒకవేళ నేను సేమ్ ప్రోగ్రామ్ n ఈక్వల్ టు సమ్ 35 ఇచ్చాను. సో n ఈక్వల్ టు 35 అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ ది సేమ్ థింగ్. సో నాకు ఏమొచ్చింది? ఫెయిల్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ లెవెల్ చెక్ చేసుకుందాం. 35 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 90, నో ఎల్స్ ఇఫ్. 35 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 80, నో ఎల్స్ ఇఫ్. 35 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 70, నో ఎల్స్ ఇఫ్. 35 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 60, నో. ఇదేది కాదు కాబట్టి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫెయిల్. ఓకే, సో అంటే n 35. సో 35 అంటే ఆబ్వియస్లీ వాడు ఫెయిల్ అయిపోతాడు, రైట్? సో ఈ విధంగా మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ ladder అంట. సో దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇఫ్ ఎల్స్ ladder. ఓకే.